Good morning, everybody. Thanks for coming here. My name is Roberto Cardarelli. I work at the IMF, and I'm very pleased to be here today for probably the first seminar of the annual meetings. It's not a coincidence the first seminar of the annual meetings is about Morocco. We're going to discuss today Morocco's quest for a stronger and inclusive growth, which is also the title of a book that we have released today at the IMF. It's a book which contains a few contributions from IMF economists, but also from the authorities, a chapter from Minister Ben Moussa. Thanks a lot. A few chapters from the World Bank colleagues and the Policy Center for the New South. Thanks very much, everybody, for contributing to the book. We have a very packed agenda today, so without further ado, we can start the event, the first session. We're going to have some initial remarks by His Excellency, the head of Moroccan government, Mr. Akanouche. And then there's going to be a chat, a fireside chat, an interview between Madame, the Managing Director of the IMF, Madame Georgieva, Kristalina Georgieva, with Her Excellency, Minister of Finance and Economy of Finance of Morocco, Nadia Fettah, and His Excellency, the Governor, last but not least, of Bank al-Maghrib, Abdelatif Chouari. So I invite the head of the government, of Moroccan government, to give his opening remarks. Thanks a lot. Je vais juste vous laisser le temps de prendre les écouteurs, Madame la Directrice Générale. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، السيدات والسادة الوزراء، السيد والي بنك المغرب، حضرات السيدات والسادة أيها الحضور الكريم. بداية اسمحوا لي أن أشكر جميع المشاركين في هذه التظاهرة لتشريفهم لنا بحضورهم في مراكش. الشكر موصول كذلك لجميع شركائنا والدول الشقيقة والصديقة التي عبرت عن تضامنها وتعاطفها مع بلادنا إثر الزلزال الذي شهده إقليم الحوز يوم 8 سبتمبر 2023، مخلفا خسائر بشرية ومادية كبيرة في عدة أقاليم من المملكة. وأود أيضا أن أعرب عن الامتنان الجزيل للمملكة المغربية لصندوق الدولي والبنك الدولي على الثقة ودعم المملكة، لا سيما بعد قرارهما الإبقاء على تنظيم الاجتماعات السنوية لعام 2023 بمراكش وفي موعدها المحدد. إن اجتماعنا اليوم بمراكش يعبر عن الصمود القوي لبلادنا في مواجهة الأزمات المتعددة، فقد تم اتخاذ تدابير استعجالية على الصعيدين اللوجستيكي والإنساني، وذلك بشكل فوري عقب الزلزال تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله. بدورهم أظهر المواطنون المغاربة داخل وخارج أرض الوطن روح التضامن بشكل عفوي ومتميز، بحيث تعبأوا منذ الساعات الأولى للزلزال من أجل تقديم الدعم والمساعدة للساكنة المتضررة. وكذلك بشكل استعجالي تمت هيكلة مشاريع لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق المتضررة من خلال برنامج طموح استباقي ومتكامل يقوم إعادة بناء السكن المتضررة وإعادة تأهيل البنية التحتية وفك العزلة ترابيا عن هذه المناطق، كما تم تسريع امتصاص العجز الاجتماعي وتشجيع الأنشطة الاقتصادية بها. وإننا نباشر
تنزيل هذا البرنامج الطموح مسلحين بإرادتنا وعزمنا وكذا بالثقة والدعم المتواصلين لشركائنا. حضرات السيدات والسادة، أغتنم فرصة انعقاد هذا الاجتماع للتعبير عن خالص الشكر للسيدة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا جورجيفا ولفريق عمل الصندوق لقيامه بإعداد كتاب حول المملكة الذي يعبر بشكل جلي عن رغبة المملكة في بلوغ أهداف طموحة على صعيد تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فعلى مدى السنوات العشرين الماضية قام المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله بتنفيذ إصلاحات طموحية واستباقية ساهمت في إرساء دعائم تحول عميق ومستدام لاقتصاد الوطني، كما مكنت المغرب من تعزيز مرونته والحفاظ على توازناته الماكرو اقتصادية. اليوم يقف المغرب عند مفترق طرق حاسم في تاريخه، فهذه اللحظة المفصلية تخلق فترة مواتية للتدبر في توجهاتنا، ولذلك فنحن مدعوون لاستثمارها بالشكل الأمثل. ومن هذا المنطلق نعكف على تنزيل رؤية استراتيجية المتبصرة لصاحب جلالة نصره الله والتي وروافع التغيير والتي من شأنها إطلاق الطاقات وتسريع مسيرة البلاد نحو التقدم والازدهار. اسمحوا لي هنا أن أتقاسم معكم سعادة وفخر بلادنا باستضافة كأس الأمم الإفريقية لعام 2025 وكذا تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال. وهو الخبر الذي زفه جلالة عادل. فتطبيقا للتوجيهات الملكية السامية أطلقنا ابتداء من سنة 2021 سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز تماسك المؤسسات وأنظمة الحماية الاجتماعية. ونظرا لأهمية دور رأس المال البشري في نجاح أي مشروع إصلاحي، فإننا نولي مكانة مهمة لتعزيز نظامنا الصحي وتحسين جودة نظام التعليم وتشجيع الشباب والنساء يمتلك مفتاح تحقيق النمو والإدماج الاقتصادي. وفي السياق ذاته فإن مسار التنمية يتعين عليه أن يكون ليس فقط دامجا بل كذلك مستداما وصديقا للبيئة. فإن المملكة المغربية تعد من بين الدول الرائدة في تطوير الطاقات المتجددة، حيث راهن صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله على هذا القطاع منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين. واليوم نحن نطمح لمضاعفة الإنتاج في الطاقة الريحية والشمسية ل3 مرات، مع السعي لتكريس موقع المغرب كفاعل رئيسي في قطاع الهيدروجين الأخضر، مما سيعزز سيادتنا الطاقية. إن الجفاف وندرة المياه وهي تداعيات مباشرة للاحتباس الحراري تشكل إحدى الأولويات الاستراتيجية الوطنية. ومن هذا المنطلق أطلقت المملكة مشاريع مبتكرة لتحلية مياه البحر بشراكة مع القطاع الخاص، كما يتم تنفيذ طرق سيارة للربط بين الأحواض المائية، وذلك لتزويد المناطق التي تعاني من نقص الماء انطلاقا من مناطق أخرى تتوفر فيها الموارد بكثرة. حضرات السيدة والسادة، إن تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري وموجات الأوبئة والصراعات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف المعيشة على المستوى العالمي كلها رهانات متسمة بالتعقيد
تظهر الدور الهام الذي يمكن أن يطلع به التعاون الدولي. ومن هذا المنظور فإن بنوك التنمية متعددة الأطراف مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى دعم ومواكبة البلدان النامية وفي التصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والاستجابة لاحتياجاتها. بالتالي فإن هذا التأقلم يستدعي التحلي بمزيد من المرونة في تقديم المساعدات الموجهة للبلدان التي تواجه أنواعا مختلفة من الأزمات، سواء عبر الاستشارة والدعم المالي علاوة على الدعم بالتالي فإن هذا التأقلم يستدعي التحلي بمزيد من المرونة في تقديم المساعدات الموجهة للبلدان التي تواجه أنواعا مختلفة من الأزمات، سواء عبر الاستشارة والدعم علاوة على الدعم من أجل استعادة التوازنات الماكرو الاقتصادية وغيرها. وفي هذا السياق فإن موافقة صندوق النقد الدولي على منح المغرب تمويلا بقيمة $1.3 مليار لتعزيز مناعة بلادنا في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ، وذلك عبر صندوق المرونة والاستدامة، تعد مكسبا مهما. شكرا السيدة المديرة العامة. حضرات السادة والسيدات، عالمنا بات أكثر هشاشة، يتطلب تضافر جهود الجميع للتغلب على مختلف الأزمات، ومن هذا المنطلق يوفر السنوية هنا مراكش فرصة قيمة لإقامة الروابط والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة. أخرى فإننا في المملكة المغربية سعداء وفخورون باستضافتكم، وأغتنم هذه الفرصة لتجديد الشكر لفريق العمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على مستوى هياكل المؤسستين على تعاونهم المتواصل بكفاءة ومهنية عالية. شكرا. Monsieur le Premier ministre, I will switch to English. Let me first say this to everybody. Salam alaikum. Good morning. Audience is a good and I Minister for gracing us with for the and being here. I am very grateful to Moroccan authorities for your hospitality. We all felt for you in September when late in the evening an earthquake struck. Feel for the families. We know that the solidarity of the people is matched to the government, to the ordinary citizen. So much has been to quickly bring the country up and forward. This morning, and I visited areas. In short 1 month, all kids are back at school. Some moved to schools that have not been affected. Some temporary buildings, some events, but all studying. And I can tell you that their smiling faces and their enthusiasm to longest distance the bright future as well. I want to recognize that over the last decades, Morocco has undertaken wide-ranging a dynamic economy with a very strong export capacity, vibrant tourism sector,
youth and a drive to diversification at par with the ambitions to bring growth even higher. The per capita income in this short period of time since reform started has doubled per capita income. So we have to see what we learned where we are headed. To recognize Minister Bermusa, who is one of the authors of the book, and the Center for the New South, our partner, as well as colleagues at the World Bank and for bringing something that's not only relevant for Morocco, it's relevant to any country that has the ability to achieve sustainable, inclusive development. I am extremely grateful to the Governor and the Minister for joining me here for a conversation that, knowing them, would not have a lot to do to keep it going. So let's first to the Governor, Minister, how reflect on the impact of the earthquake. Minister, you see recovery adding actually strength to the economy than subtracting. And then to the Governor, we calculated the economy. What is it? Who would like to know? Minister. First, allow me, since it's our chance, to express my thanks for all the solidarity after this tragedy of the earthquake, and for taking the great decision to gather in Marrakesh for the annual meetings. Thank you for this. We had the chance, as you saw, this to on the ground what's happening after the earthquake, and under the enlightened leadership of the King, there has been a very disciplined organization with all, I would say, the stakeholders in Morocco to relieve and to give assistance to the population. It was priority number 1, 2, and 3, and I think we could deliver because in 3 or 4 days we had all the direct victims that were, I would say, saved, the one who was saved, and condolences for all the huge losses. But all, I would say, the setup, the safety, the food, water, and within a week for schools, and it's very important. So we, under the leadership of Majesty, we have things first to recover for the direct damages, but also to carry the comprehensive, very ambitious plan to also come with a solution with these visible disparities that were in the region. So the story today is to build back better. As I mentioned, maybe $4 we will have a chance to give them instead. This is the idea that when we are facing crisis, we also reinvent ourselves for a future, especially for the young. Yes, so very true. I saw a glimpse of how the country is thinking of building forward rather than just restoring what was. For example, in the schools we visited, the community around rural communities, some are as far as 40 kilometers from the school, and have space. Now the thinking is, let's build good conditions for housing, and so especially for girls, well, but for girls, for their families to be comfortable, that they continue
there. This is so important. The best scenario Morocco can build for those who lost their lives is to build better and for kids as priority. So congratulations for that. Do we get a sense of the cost of this earthquake, Mr. Merci, Madame la Directrice Générale. Bien sûr, rapidement, nous avons suivi ce qu'a fait le gouvernement sous les orientations de Sa Majesté. Nous avons une cellule d'évaluation et évidemment, nous avons travaillé avec les premières données disponibles. Il y a les dégâts matériels, 60 000 logements partiellement détruits, 1000 écoles ou plus d'établissements scolaires, les matériels et les monuments. Et évidemment, il faut saluer la réponse, mais aussi le phasage intrigué qui a été fait. C'est-à-dire, toi, les aides ont été annoncées, ensuite, qui y a le logement, sur la reconstruction de l'indiquer gouvernement dans son discours, mais vous avez vous-même souligné, c'est-à-dire le désenclavement, les sites sociaux et évidemment la construction. Là aussi, nous avons essayé de voir, c'est une région qui est à la fois Marrakech touristique, Marrakech compte 20% de la valeur ajoutée du tourisme, qui a été affectée et la reprise a été très rapide. Vous êtes pour quelque chose avec votre décision, votre particulier pour le en ce qui concerne le côté, bien sûr, agricole, dans les montagnes, ça nous les avons pris en compte. Nous avons fait un rapprochement dans d'autres séismes. Évidemment, après coup, nous avons été en avec la propre cellule du Fonds monétaire international. Nous avons suivi les évaluations faites par la Banque mondiale qui viennent de publier rapidement. Il est difficile, bien sûr, de donner des chiffres précis sur les conséquences. Mais nous avons remarqué que quand il y a des séismes de ce genre, la croissance et la croissance sur les 3 années à venir, qui ont vécu la situation que nous avons vue, chacun a sa spécificité, il y a une de la croissance. Maintenant, le plan, je dirais, macroéconomique. Budget, le gouvernement a annoncé le programme de 120 milliards sur 5 ans à venir. C'est après 10% du PIB qui sont générés en enveloppe qui a été plus ou moins affectée par d'autres pays, réservé par d'autres pays. Le plan de balance des paiements, il y aura certainement des importations et sur le aussi des autres composantes que nous avons, bien, il y aura des éléments positifs. Bien sûr, il faut attendre les chiffres et mesures disponibles pour cerner de plus près les impacts. Mais nous pensons que les impacts, le plan négatif, mais il y a aussi des éléments positifs. Il y a aussi le compte qui a été ouvert jusqu'à hier. Nous sommes autour de 12 milliards de dirhams, ce qu'il faut bien appuyer pour la solidité nationale. Et je vous assure aussi la solidarité extérieure, personnes physiques que vous ne pouvez pas imaginer, qui ont souscrit au niveau de ce fonds-là, mais bien sûr, aussi, s'il faut négocier avec les organisations internationales, Al-Bad, etc., le Maroc a une marge de manœuvre. With good
strategy and planning, the recovery can inject additional dynamism in the economy. And I also know that one of the reasons Morocco is handling the impact so well is because over the last decades, the foundation of strong institutions and strong policies has been built. You are one of those who built it, so maybe it would be interesting for the audience, certainly for me, what do you think were the most important steps Morocco has taken so it is in a sound position today? Écoutez, madame, partons, disons, d'un autre séisme des années 80. Nous avons eu une crise de change, nous avons rééchelonné la dette, et fait un programme d'ajustement structurel avec vous et avec la Banque mondiale. Bien, vous me dites qu'est-ce qui a fait un petit peu qu'on s'en est sorti? Je vous dirais c'est les réformes structurelles qui ont été mises en place. Je ne vais pas les citer, les gens ici les connaissent aussi bien, que ce soit sur le plan régime de change, restrictions au niveau du commerce, liberté des prix, fiscalité, et j'en passe. Mais ce que je retiens, c'est que 10 ans après, en 1993, janvier 1993, le Maroc a souscrit à l'article 8 du Fonds monétaire international au titre de la convertibilité normale de ces échéances de dette. Et je rappellerai aussi qu'au cours de ce rééchelonnement, jamais le Maroc n'a fait défaut au niveau de n'importe quelle échéance de dette. Bien, nous en sommes arrivés là. Et puis, sont venus, ça a permis au Maroc de lancer le pays vers une évolution de croissance. Est venu le nouveau règne. Et précisément, le nouveau règne a mis au centre de ses préoccupations l'humain. Et ça a été les réformes aussi dans ce sens-là. Et ce sont des réformes structurelles. Le chef du gouvernement en a parlé. Mais il faut, quand on les cite les unes à la suite des autres, c'est quelque chose d'invraisemblable. Bien, il y a eu d'abord, je dirais, la commission réconciliation et équité, qui a fait un peu le passif au niveau du passé. Il y a eu l'INDH, il y a eu surtout la réforme de l'éducation, la réforme de la justice, la réforme de la régionalisation, la revisite de la fiscalité. Et puis, donc, par conséquent, on a remis l'humain à ce niveau-là. Mais on n'a pas oublié aussi le développement économique. Dans le développement économique, bien, il y a eu toutes les politiques d'infrastructure. Il y a eu la revisite de la fiscalité, il y a eu aussi la charte des investissements, il y a aussi le fait de passer avec le public privé et passer le flambeau aussi au secteur privé. Tout ça a été fait, et pas les changements de paradigme. D'ailleurs, le chef du gouvernement a parlé de l'éolien, de l'hydrogène vert. Bien, comment tout ça est arrivé et comment on a réussi? Ben, je pense que très simplement, avec un leadership éclairé, une mise en œuvre de ces réformes ordonnées, évidemment pas tout le temps parfaite, mais bien ordonnées, un suivi, et je dirais aussi avec eh bien, une relation confiante et suivie avec les organisations internationales. Et ça nous a permis de signer en 2012 la LPL avec vous. Et ça nous a permis de signer la LCL en 2023. Nous rééchelonnons notre dette entre 23 et nous pourrons tirer sur vous sans conditionnalité en 2023. Voilà ce que nous avons fait. And I want to stress that Morocco is, for now, and I hope not for longer, the only country on the African continent that is eligible for flexible credit line. So, bravo. Minister, you often talk about the new generation of reforms, the new development path for Morocco. Can you tell us more about that?
First, we are having this new, I would say, agenda of reform because we have this legacy and strong fundamentals. The choice number one is definitely the social state, because every human being, every Moroccan wants education, health, and jobs. So social state is very important for us through health, education, and social protection. Maybe just some numbers. In the social security, for more than 4 or 5 decades, we will have less than 8 million beneficiaries of this social security. In 2022, we finished the year with almost 22 million and something. Why? Because people before this would see going to the social security is some way of paying an additional tax. But today, they see the real benefit. They can go to the public hospital, to the private hospital, whether they have good or bad revenues, and have effective public services. So it's not that they're happy to pay any tax or any fees, but at least we have a real commitment of the population to go from informal sector to the formal sector, because the offer of social protection is very strong. And on education, and because you saw how it is a priority for us also in the management of this crisis, we have a very comprehensive strategy of rebuilding a stronger education. It's, of course, a long journey, and all the countries all over the world are struggling with this type of reform. But we are, I would say, responsible with having very clear KPIs. In the 4 coming years, what we want is to drop by 1/3 the dropout of the students. It's, I would say, we are committed, we are dedicated to this. We also want to double the academic know-how of the student. And we want also that the number of students that benefits also from soft skill, from culture, that give them confidence, openness to the world, we double the figures from 25% to come to 50% in public school. And in public school, we will guarantee that there will be a social equality in our country. To fund for this, we need growth. And we have also a strong agenda and portfolio of economic strategies. You know, our strategies in industry, in agriculture, but we also need to have the competitiveness, good competitiveness ecosystem for our industries, from the renewable energies to the logistics, to good financial conditions and capital markets, which allows for a rebound of our economy and attracting more foreign investors. And because I'm sitting with the managing director of IMF, we are very careful, Mrs. MD, about having strong macroeconomic fundamentals. We are using carefully the fiscal rules, and we are also reforming the fiscal laws to have clear, I would say, commitments to come back to strong fundamentals in our macroeconomic, because the idea is never let the crisis stop this dynamic of reform for a better future. It is wisdom. I hope you would communicate broadly when we are with all the ministers and central bank governors, because indeed, after 2 unthinkable shocks, the COVID pandemic, the war, the cost of living crisis that came, there has been a lot of pressure on public budgets to spend, to support households and businesses. And now they have to continue to invest in the future and yet bring back buffers, because we don't know when the next shock is going to be, but we know it will happen. So thank you for the message you conveyed here. And since we are in Marrakesh for the meetings, I would be very interested to hear from you on the first day of the meetings.
what are your expectations? What are your expectations from the meetings, and what are your expectations from our institutions? Monsieur le Gouverneur, when we finish the week, how would success look like? Bien. Peut-être vous m'en demandez trop, mais je vais essayer. D'abord, je pense, c'est d'abord la terre où nous vivons ensemble. J'ai retenu une formule du secrétaire général des Nations Unies qui disait « Nous avons ouvert les portes de l'enfer ». Ben, je pense que les assemblées ici à Marrakech, vous devez contribuer au maximum à refermer les portes de l'enfer. Et il faudrait que ce ne soit pas le problème de financement, qui soit un problème de difficulté pour fermer ces portes. Ça serait malheureux que l'humain bute contre des problèmes de financement quand il s'agit de sa survie. Et là, nous comptons beaucoup sur vous. Nous savons ce que vous avez fait au niveau du Covid et de l'accès équitable au vaccin. Nous savons ce que vous avez fait au niveau du G20 en ce qui concerne la dette des plus vulnérables. Nous savons ce que vous avez fait au niveau de la redistribution des DTS. Mais l'enjeu aujourd'hui est existentiel. On vous demande encore plus, Madame la Directrice Générale. Maintenant, une fois qu'on a essayé de résoudre le problème de la Terre, il faut essayer de résoudre le problème de l'humain qui est au niveau de la Terre. Je pense qu'il faut vaincre la pauvreté, qu'il faut vaincre l'analphabétisme, qu'il faut vaincre l'égoïsme des États, la montée du souverainisme, la montée de la fragmentation géopolitique qu'on voit s'accentuer de jour en jour. Ce que nous vous demandons, c'est que ce multilatéralisme qui a donné quelques résultats, bien sûr positifs, mais qui a laissé beaucoup de gens sur le bord du chemin, mais que ce multilatéralisme, avec, je dirais, la bonne volonté de tous, exige des gouvernements, des politiques publiques stables, mais aussi une coopération internationale qui puisse redonner l'espoir et la confiance à nos pays, surtout dans les pays en voie de développement, surtout pour les jeunes dont on a beaucoup besoin. Voilà, Madame, ce que je voulais attendre. I hope that many are listening to you, because yes, indeed, the stakes are high. The room for error does not exist. It is about the future of humanity. If we miss to act together during this decade, the price our children, our grandchildren would pay is unbearable price. I always tell people, when you're faced with a decision that concerns the well-being of future generations, and these are the decisions we are taking today, please look at the picture of your family, of your kids, of your grandkids. This is what I do. I look at the picture of my grandchildren, and then I know what is the right thing to do. This is a compass. Madam Minister. Well, I cannot agree more of what you both said about the annual meeting. I'm comfortable and quite sure that under your leadership and one of the president of the World Bank, you will bring together in I would say, a responsible conversation the financial world to come with new solutions and peaceful messages. I'm just seizing the occasion just to say that under the enlightened vision of His Majesty, we consider ourselves in Morocco as a honest broker for African continent. It's been 15 years that you haven't been back in Africa, so welcome back to Africa. But it is an important moment to maybe have a look to the needs for the specific needs for the continent.
His Excellency, the governor, was saying that Morocco has never defaulted and will never, inshallah, but many other countries in Africa didn't default either, but they are defaulting the future of their youth. They are defaulting making the proper infrastructure investment. So when we are having the conversation of how much financial resources are available, and we need to choose between food security, debt, climate finance, economic, I would say, investment, we need all of them. And this is our, I would say, pledge together, hopefully, to say that the emerging countries need all this, and the future of the growth of the world needs also the growth of Africa. Yes. I embrace all you have said. We come here for the meetings with focus first. What are the right policies at this time of uncertainty? How we can collectively see better through the fog in front of us. Second, how we can mobilize more resources for vulnerable emerging market economies, for low-income countries. Third, how we can address with higher impact the issue of debt. And last but not least, how can we nurture the solidarity among nations, without which we simply cannot deal with the challenges ahead of us? You, Morocco, you are offering us a lesson of solidarity. You're also amplifying the voice of the continent. And I can say, in my heart of heart, a prosperous 21st century is only possible with prosperous Africa. Here are the young people. In the north is the capital, with aging populations. If we built a bridge for capital to travel where it would make a difference, Africa would do well, the world would do well. Bravo. Merci. I want to ask the audience, how many of you traveled to Marrakesh for these meetings? Raise your hand. Those who traveled to Marrakesh. Okay, so we are going to see more hands in the air as we go through the second day and the third day. One thing I want to recognize is we have full house today. Thank you all very much for being with us. And thank you, Governor, thank you, Minister, for your contributions. This way? Merci, Roberto. Yes. Okay. C'est gentil. Oh, hi. Good. Great to see you. So thanks everybody. Now we welcome Mr. Fuzil Ekja, Mr. Delegate in charge of the budget, for some remarks. Congratulations to you. You did a great job. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الحكومة المحترم، السيد والي بنك المغرب، السيدات والسادة الوزراء، السيدة رئيسة صندوق النقد الدولي، السيد رئيس البنك العالمي، أيها الضيوف الكرام. أود في البداية أن أعبر لكم عن سعادتي البالغة وأنا أجدد لكم الترحاب في مدينة مراكش، ولو أن هذه المدينة لا يحتاج فيها المرء إلى الترحيب، لأن مراكش مدينتنا جميعا مدينة عالمية، كل من يطأ أرضها يحس أنه في بيته. ولا شك أننا سنفتخر جميعا
بما ستسفر عنه أشغالنا طوال هذا الأسبوع من قرارات ومن تقدم في مقاربة الإشكالات المطروحة، وسنتذكر ذلك في المستقبل مقرونا بكلمة مراكش تماما كما يتذكر التاريخ صفحات كتبتها مراكش قبل ما يناهز عن 10 قرون، وكان لها بالغ الأثر على مصير لا المغرب فقط بل على كل المحيط القريب والبعيد. ما يدفعني لتخصيص بعض اللحظات للحديث عن مراكش لأن الموضوع الذي تم اقتراحه علي في هذه الجلسة، المغرب تاريخ مستمر من الإصلاحات، لديه علاقة وطيدة بالحضور التاريخي لمراكش كعنوان لتطور الدولة المغربية عبر القرون. كما أنه حينما أقول أن هناك تصور للدولة أقصد طبعا أن هذا التصور ينبع من احتياجات اليوم، ولكن كذلك من إرث غني، لأن هناك جذورا تاريخية، هناك معطى مؤسسات عريق، هناك مسار تاريخي كان فيه المغرب ولا زال عنصرا حاضرا فاعلا ومتفاعلا مؤثرا ومتأثرا، والمؤكد أنه ساهم بشكل وثيق في بناء مشترك لصفحات مشرقة حددت مسار الفضاء المتوسط الأورو أفريقي. طبعا لسنا في ندوة تاريخية، ولكن قد يكون مفيدا أن نلقي نظرة عابرة على بعض الدلالات التاريخية والمؤسساتية وكيف ساهمت في صنع هوية الدولة المغربية، هي بمثابة الثوابت مقابل المتغيرات الظرفية التي عادة ما تكون موضوع إصلاحات. فمدينة مراكش أسسها يوسف بن تاشفين في منتصف الطريق بين الأندلس والصحراء، كانت بمثابة صلة وصل بين الفضاء الإيبيري والمتوسط والإفريقي. لذلك فحين نقول اليوم إن المغرب الحالي يعمل على أن يكون جسرا نحو إفريقيا، فلأنه سبق ولعب هذا الدور على مدى قرون في المبادلات التجارية والإنسانية عبر محطة مراكش. لقد ساهمت مراكش في إنتاج معطى حضاري مشترك في هذا الفضاء الجغرافي، فجامع الخرالدة في إشبيلية بإسبانيا وجامع الكتبية بمراكش بناهما نفس المهندس يعيش المالقي في القرن 12 من الزمن. ثم حينما توفي ابن رشد في مراكش تم نقل جثمانه ليدفن في قرطبة بالأندلس، وهذا لديه رمزية كبيرة جدا لأنه يعكس الإرث المشترك بين ضفتي البحر المتوسط وبين المغرب وشبه الجزيرة. لدينا روابط قوية مشتركة ضاربة في التاريخ، ولدينا حاضر ومستقبل مشترك، وتنظيمنا المشترك لكأس العالم سنة 2030 مجرد عنوان من العناوين التي جمعتنا في الماضي وسوف تجمعنا في المستقبل. أيها السيدات والسادة، كما كان الحضور في الماضي البعيد، فإن حضور المغرب اليوم يجسده المسار المتسارع للتحولات التي عرفها طوال 25 سنة الأخيرة، خاصة منذ بداية حكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. هذه التحولات تنبني على مشروع ملكي شامل يسعى لتحديث المملكة على مختلف الأصعدة، مشروع يستلهم الجذور ويستوعب العصر، يقوم على ثنائية التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أرضية ديمقراطية، حيث إنه لا يمكن أن تتحقق الواحدة دون الأخرى.
لقد قاد جلالة الملك مسارا تحديثيا متدرجا برؤية متبصرة وحكيمة على مدى أزيد من عقدين من الزمن، تحققت فيه لبنات متتالية همت كافة المجالات وحققت تراكما مكن المغرب من امتلاك مناعة وقوة أهلته لمواجهة مختلف الأزمات المحلية أو العالمية ومواصلة البناء بثبات في إطار الاستقرار والانفتاح. فقد تمكنت بلادنا منذ نهاية القرن الماضي من وضع أسس نموذج تنموي متفرد يزاوج بين الإرادية والواقعية، نموذج برؤية واضحة ينبني على 3 أعمدة رئيسية ومتداخلة: ترسيخ المسار الديمقراطي والبناء المؤسسي لبلادنا. ثانيا، وضع استراتيجيات تنموية يتداخل فيها القطاع بالبنى التحتية والمشاريع المهيكلة وتنويع الأنشطة وتطويرها وعصرنتها. ثالثا، بناء الإنسان من خلال تصور للتنمية البشرية والمستدامة يتداخل فيها الاجتماعي بدعم الكفاءة والتأهيل والقدرة على المبادرة والإبداع وخلق الثروة. كل هذا جنبا إلى جنب مع ضمان الأمن الروحي والتفتح والانفتاح على العالم في تناغم مع مكونات الهوية الوطنية والشخصية المغربية الأصيلة ذات الروافد المتعددة والآفاق الواسعة. وفي إطار هذه الدينامية بلغت كل المراحل مراحل النضج لتستنتج إبراز علامات تهم الميدان الاجتماعي. ومن أكبر هذه العلامات أو علامات هذه المرحلة الجديدة نهاية مفهوم معين للدور الاجتماعي للدولة وبداية مفهوم جديد في إطار صيرورة استراتيجية هي جزء من استقرار المنحى التطوري العام للبلاد. ولقد أبى صاحب الجلالة صانع هذه الاستراتيجية والحريص على تتبعها وإنجازها إلا أن يعلن انطلاق تجسيد هذه القفزة الكبرى من خلال إطلاق ورش اجتماعي ثوري يتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية الشاملة لكافة المواطنين للمرة الأولى في تاريخ المغرب. حضرات السيدات والسادة، إن هذين المسارين المتوازيين للاقتصاد والاجتماعي ما كان لهما أن يبلغ الأهداف المسطرة لولا ارتكازهما على أرضية ديمقراطية ثابتة لا رجعة فيها. فعلى طول هذه المرحلة تم التركيز على دعائم التحول الديمقراطي ممثلة في طي صفحة إرث انتهاكات حقوق الإنسان عبر تجربة رائدة في إنصاف الضحايا عبر هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي فتحت أجواء الثقة في العهد الجديد. المفهوم الجديد للسلطة الذي نجح في تحويل أجهزة السلطة إلى آلية حديثة لتدبير وتسيير التنمية. واليوم نحن نستعد لثاني تعديل لمدونة الأسرة قصد إحقاق المزيد من الحقوق للمرأة المغربية. وعلى مستوى دعم الاستقرار في زمن تشوبه الصراعات الإيديولوجية، عمل المغرب على سن سياسة روحية تهدف إلى تقويض منطلقات التطرف الديني والعنف المتولد عنه، فضلا عن مساهمته الرائدة في محاربة الإرهاب عبر خبرة مشهود بطابعها الطليعي في عبر العالم. إن كل هذه المستويات أبانت أن الاستراتيجية التي تم اعتمادها في إطار مشروع ملك يقوده جلالة الملك حفظه الله قد أتت أكلها، حتى تحقق انتقال فعلي للمغرب نحو الانخراط أكثر قوة وبراغماتية في النسيج العالمي. وعموما فالمغرب كما كان دائما
فاعلا إيجابيا في منطقة حساسة من العالم، لديه ما يكفي من المقومات والمؤهلات للاستمرار في دور البناء، خاصة في الظرفية الصعبة التي أصبحت تعيشها منطقة الصحراء والساحل وانعكاساتها الخطيرة على ضفتي البحر المتوسط. وأختم كلمتي هذه بالشكر والامتنان لكل من الصندوق النقد الدولي والبنك العالمي ولمختلف شركائنا الماليين الذين رافقونا طوال هذه المسيرة بالدعم والمساندة. شكرا على إصغائكم. Merci, Minister Lekja. And now we're going to show a beautiful video on beautiful Morocco. Just enjoy. Thank you. Welcome to Morocco, a land that is blessed by nature, a nation with a rich ethnic and cultural heritage. At the crossroads of three great civilizations, steeped in the radiance of Islam, so close to Europe, but also an African nation bearing the voice of its continent. Institutional continuity and sound leadership of the country's affairs have fostered progress and speeded development at the turn of the millennium. Under the leadership of His Majesty King Mohammed VI, over the past 2 decades, a series of reforms has propelled the Moroccan economy to a new phase of growth, driven by the diversification and strengthening of its productive fabric. Enhanced macroeconomic balances underpin a historic shift towards the implementation of ambitious sectoral strategies. The modernization of the agricultural sector as a driver of socio-economic development, and the development of global business lines through the creation of industrial platforms, offering cutting-edge solutions that are progressively carbon-free and export-driven. These industries serve roughly 100 markets through a number of free trade agreements. The deployment of world-class infrastructure throughout the kingdom has fostered its openness to trade, offering investors a wide range of opportunities in an economy that has emerged as one of the most competitive in the region. Through its proactive macroeconomic policies, Morocco has demonstrated remarkable resilience in coping with the crises that plague the global economy. Morocco can also rely on the continued support of its international financial partners as a result of far-reaching reforms that have consolidated the country's budgetary leeway. These reforms go hand in hand with the consolidation of the rule of law and institutions. As head of state and commander of the faithful, and guarantor of the country's independence and territorial integrity, His Majesty the King has been driving the country's momentum for reform for over 2 decades. As a constitutional, democratic, parliamentary, and social monarchy, the kingdom is continuously pursuing the process of strengthening the institutions of a modern state, underpinned by the principles of participation, pluralism, and good governance. Meanwhile, the Advanced Regionalization Project is serving as a powerful driver for equitable territorial development. It is on the basis of a renewed social pact that Morocco looks to the future at the start of the 21st century. The reform of the family code and the status of women is at the heart of the challenges of modernizing society. This project, which has made significant progress over the past 20 years, is currently undergoing a new generation of reforms. Women's participation in the workforce, their emancipation, and their active involvement in all sectors of society are major objectives in line with the unreserved equality enshrined in the Constitution.
As economic development cannot be achieved without equity, social justice has been at the forefront of the country's strategy since the launch of the National Initiative for Human Development. With its emphasis on practical measures to combat poverty and exclusion, the INDH program enhances the dignity of the most vulnerable citizens and fosters their contribution to the common good. In line with this vision, the Royal Impetus aims to promote an innovative and participatory approach, mobilizing all public and private players, civil society and citizens for a renewed approach to development. Unlocking potential, correcting economic and social distortions, and promoting inclusion for all. This is the challenge we face in driving forward the path towards progress. The COVID-19 crisis underscored the importance of responsible management, positioning Morocco as a role model for its ability to protect its population through effective consensual measures. The crisis also accelerated the country's social protection program, now a national priority. Another key priority is the upgrading of the health and education sectors. On the one hand, to strengthen healthcare coverage throughout the country, and on the other hand, to pursue the modernization of the education system to achieve greater equity and more effective tracking of performance, and thus prepare for the skills required in the future. The experience of a Morocco that looks beyond models and builds on its strengths is the cornerstone of the ongoing cooperation with its neighbors. Through its investment in strengthening South-South cooperation, Morocco has made African integration an absolute priority in favor of a strong, united Africa. It advocates a multi-dimensional model of cooperation aimed at strengthening economic relations with its partners while forging solid institutional, cultural, and human ties. In an uncertain and volatile world, Morocco is charting a course of stability through active diplomacy, affirming the kingdom's position on the continental and global scenes. With its rich tradition of mediation, Morocco promotes development and global stability with the utmost respect of sovereignty of states and territorial integrity. It was during the recent World Cup in Qatar that Morocco's national colors shined most brightly in the eyes of the world, worn by a team that exemplified the values of courage, resilience, family respect, and solidarity that are the hallmarks of each and every Moroccan. But it was also in the face of hardship and mourning that the ability to mobilize efforts and the strength of the Moroccan nation proved their worth through a massive mobilization of the country that earned international admiration. Bolstered by its proactive approach and the mobilization of financial instruments with its international institutional partners, Morocco has rolled out a full-scale Marshall Plan dedicated to the areas devastated by the earthquake. It is this united Morocco, sovereign and open to the world, proud of its heritage and committed to the future, which is today welcoming the world of finance to Marrakesh.